Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is OnePlus 7T Pro Mclaren Edition unboxing. If you are watching my YouTube channel for first time, then please subscribe to my channel and click on a bell icon for latest updates. OnePlus 7T Pro Mclaren Edition and పైన కవర్ చూడండి పపాయా ఆరెంజ్. ఈ OnePlus 7T Pro Mclaren Edition మొత్తం పపాయా ఆరెంజ్ కలర్లో ఉందండి. అండ్ ఓపెన్ చేసామంటే దీంట్లో ఇన్విటేషన్ కార్డ్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఇన్విటేషన్ కార్డ్ అండి ఇది. Mclaren Edition OnePlus 7T Pro and never settle OnePlus details. అండ్ ఇంకేమన్నా చూద్దామండి. అండ్ స్పిన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి నెవర్ సెటిల్ OnePlus 7T Pro Mclaren Edition స్పెసిఫికేషన్స్. ఇప్పుడు చూసారంటే ఫింగర్ ప్రింట్ అండ్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. కెమెరా క్వాలిటీ, పోర్ట్రేట్ అండ్ ఛార్జింగ్ అక్కడ ఇచ్చారండి. ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అండి, టైప్ సి పిన్. అండ్ ఇక్కడ చూసామంటే 5 volts బ్యాటరీ ఛార్జర్ అండి కెపాసిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ మొబైల్ ఓపెన్ చేద్దాం. మొబైల్ ఓపెన్ చేసామంటే స్లిప్ కవర్ లాగా ఇచ్చారండి, జస్ట్ స్క్రీన్ కార్డ్ లాగా, స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్. ఇది ఛార్జర్ అండి, టైప్ సి ఛార్జర్. ఇది కూడా పపాయా ఆరెంజ్ కలర్ అండి. అండ్ ఛార్జర్ అండ్ బ్యాక్ చూసామంటే పౌచ్ అండి, హైలైట్ Mclaren పౌచ్ అండి. డిజైన్ మాత్రం సూపర్ అండి, అవసరం. OnePlus Mclaren Edition బ్రాండ్ అండి. అండ్ కెమెరా చూసామంటే 48 మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరా అండ్ 8 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అండి. మొబైల్ ఓపెన్ చేద్దాం. డిస్ప్లే చూసామంటే 16.94 సెంటీమీటర్స్ అండి, అంటే 6.67 inches అండ్ AMOLED డిస్ప్లే అండి. సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే. అండ్ కెమెరా క్వాలిటీ చూసామంటే 48 మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరా అండ్ 8 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా. అండ్ మొబైల్లో చూడండి సెట్టింగ్స్ అవుతుంది. అండ్ లాగిన్ విత్ OnePlus అకౌంట్. OnePlus అకౌంట్తో సపరేట్గా లాగిన్ వచ్చాను. అండ్ బ్యాటరీ చూసామంటే 4085 mAh. అండ్ యాక్సెసిబిలిటీస్, OTG స్టోరేజ్ ఆల్సో సపోర్ట్ చేస్తుందండి. అండ్ నెక్స్ట్ చూసామంటే అబౌట్ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంతా, ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంతా ఇక్కడ ఉన్నాయండి. స్టేటస్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ 10 అండ్ ఆక్సిజన్ OS సపోర్ట్. If you like my channel, please subscribe to my channel and click on a bell icon for latest updates.